مجمريا انقع دحان مصاخم دحان حديركم ممسينا بار نزي عفو تلوخيت زالو وصع حزب إرتران حزب تግራይን ድምጽ ንኽንኮኖ ካብ ርሑቕን ቀረባን ብብርሃንን ብጸላምን ተጓዒዝኩም ዝመጻኹም ኣጋይሽ ከምኡውን ተቐማጦ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን ብስም ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ንፍትሒ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን እንኳዕ ደሓን መጻኹም። ብምቕጻል ናይሎም መዓልቲ መደብና በቲ ኣወሃሃዲት ሰለማዊ ሰልፊ ባይቶ ይኣክል ማእከላይ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝህቡና ኣገባብ ተኸቲልና መደብና ክንጅምር ኢና። ካብዚ ቐፂለ ናብቶም መራሕቲ መደብ ከመሓላልፈኩም የቐኒየለይ። ኤርትራ ኣናብስ ትወልድ ኣናብስ ተፍሪ ኣናብስ ትሕድግ ኣናብስ ከዓ ትፈጥር እያ እሞ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ሰጊርኩም ኣብዚ ድምፂ ህዝብኹም ክትኮኑ ተቐሪብኩም ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣሓትን ምስጋና ይኹንኩም። ሎሚ መዲብናያ ዘለና መደብ ብጽፉፍን ግብራውን ሰላማውን ከምቲ ስምና ሰላም ክኾነልና ምእንታን ካብዚኣ በዞም ብጫ ተኸዲኖም ዘለዉ ኣሕዋትና ተመሪሕና ናብቲ ዝድለ ቦታ ክንከይድ ኢና። ካብ ኩሉ ስነ ስርዓት ብስነ ስርዓት ስለ ዝዓበኹምን ብስነ ስርዓት ስለ ተኸስኪስኩም ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝመጻኹምን ስርዓትና ሓሊና ናብቲ ተደለየ ቦታ እሞ ክንከይድ ካብኡ ብዕላዊ መንገዲ ኣኼባና ክንከፍቶ ኢና። ስለዚ እቶም ብጫ ተኸዲንኩም ዘለኹም ኣሕዋት እቶም ዘይተኸደንኩም ዘለኹም ከዓ ተኸደንዎ እሞ ብኣቶም ተወኪልና ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታ ክንበጽሕ እሞ ብድሕሪኡ ግን ብዕላዊ መንገዲ መደብና ክንከፍት ኢና ብኡ። ቴንክ ዩ። ناش نقرات رسعنا ماسك زي بالكم ماسك لنا نتوم ماسك زي بالكم حجي أجاب خايدنا ببسلسته فنتت لنا ديستانسنا حلينا من تانكن كيد تعنا ثلاث هوني وين نحن تخد كيلو من أخذ عندي من صوت مريح من أخذ عندي متى مرحنا قلت ببسلسته كن كيد thank you. نهاري يا هجي أصغر لامو ولا حصل تصغر زاد ما يجي أكون حجي ثمانية كذا هذا كله أنا أنا كذا بلي ما حجوا بياس حجوا ما أنا مكينة كذا تقول المسألة كله داويتو حتى حبريتات تنتظر يعني حبريتات تنتظر أرمانا اوكي
أنت بكون عمومي حابين نزور الحكومة. لو زمنا من زمن حاجة جينا بوليتيكانيا زبحان المراحل جينا حاجة زبحان بسلا تأمره زمان بسلا بوليتيكا زبحان سلام نبرنا فتاو درير فتاو تزبيك نور زمان نقرب سلام ساك ولا ذلك ولا أنا تعالي يعني حسب احنا فومه حسب على فين تتمنى ايه الله بس ده حلو تمام Eritrean forces should go out of the Tigray immediately. Eritrean forces should get out of the Tigray immediately. Eritrean forces should go out of the Tigray immediately. Eritrean forces should go out of the Tigray immediately. Out of the Tigray immediately. Eritrean forces should go out of the Tigray immediately. Isaias and his ruling party are responsible for the death of the youth. Isaias and the ruling party are responsible for the youth. Eritrean forces should get out of the Tigray.
The violence against the Eritrean people. Stop the violence against Tigrayan people. Eritrean lives matter. Eritrean lives matter. Eritrean lives matter. Where are 20,000 Eritrean refugees? Where are our 20,000 Eritrean refugees? Where are our 20,000 Eritrean refugees? Eritrean lives matter. Tigrayan lives matter. Eritrean lives matter. Where are 20,000 Eritrean refugees? Eritrean refugees are crying for help. Where is the world? Eritrean refugees are crying for help. Where is the world? Kids need books, not bombs. Where are our refugees? Ethiopian soldiers out of Eritrea. Eritrean soldiers out of Tigray. Eritrean soldiers out of Tigray. Isaias Afwerki is a war criminal. Isaias Afwerki is a war criminal. Isaias Afwerki is a war criminal. Abiy Ahmed 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 is a war criminal. Save our people. 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 UN, save our people. UN, save our people. UN, save our people. UN, save our people. Tigray is crying for help. Tigray is crying for help. Where is the world? Where is the world? Tigray is crying for help. Tigray is crying for help. Where is the world? Where is the world? Eritrea is crying for help. Eritrea. Where is the world? Where is the world? Yes, must up. US 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 save our people. US save our people. US save our people. US save our people. Isaias and Abiy to ICS. Isaias and Abiy to ICS. Kids need books, not bombs. Kids need books, Kids need books, not bombs. Kids need books, not bombs. Save our people. Save our people. Where are our refugees? Where are our refugees? Where are our 20,000 refugees? Where are our 20,000 refugees? Ethiopian soldiers out of Eritrea. Ethiopian soldiers out of Eritrea. Eritrean soldiers out of Tigray. Eritrean soldiers out of Tigray. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Save our people. Save our people. Save our people. Save our people. Kids need books, not bombs. 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 Save our people. Save our people. Isaias Afwerki is a war criminal. 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 PFDJ is the enemy. 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 Ethiopian soldiers out of Eritrea. Ethiopian soldiers out of Eritrea. Where are our refugees? Where are our refugees? Where are our refugees? Where are our refugees? Ethiopian soldiers out of Eritrea. Ethiopian soldiers out of Eritrea. Constitution now. Constitution now. Free speech now. Free speech now. Constitution now. Constitution now. Free speech now. Free speech now. Abiy Ahmed is a war criminal. 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 UN save our people. US save our people. US save our people. US save our people. Kids need books, not bombs. Kids need books, not bombs.
Tigray is crying for help. Where's the world? Eritrea is crying for help. Where's the world? Eritrean lives matter. Eritrean lives matter. Eritrean lives matter. Where are refugees? Ethiopian soldiers out of Eritrea. Ethiopian soldiers out of Eritrea. Eritrean soldiers out of Tigray. Eritrean soldiers out of Tigray. Kids need books, not bombs. Kids need books, not bombs. Kids need books, not bombs. ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብውፁፅ ክወፅእ ኣለዎ። ኢሳያስ ስርዓቱን ብህልቂት መንእሰያት ኤርትራ ተሓተቲ እዮም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል ጠጠው ይበል። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ በደል ጠጠው ይበል። ውሕስነት ቁልጡፍ ሓገዝ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ኣለዎ። ኢሳያስ ስርዓቱን ብህልቂት መንእሰያት ኤርትራ ተሓተቲ እዮም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል ጠጠው ይበል። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ በደል ጠጠው ይበል። ውሕስነት ቁልጡፍ ሓገዝ ኤርትራውያን ንስደተኛታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ኣለዎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ኣለዎ። ኢሳያስ ስርዓቱን Dear friends, today Hoosiers come together with our Midwest brothers and sisters to express our concerns of the crisis in the Tigray region. Our hearts go out to those refugees who have been displaced, as well as those individuals whom remain caught in the daily systemic violence. As we encourage dialogue to address the political challenges facing Ethiopia, we recognize the importance of stabilization in Tigray, aided in part by immediate access to humanitarian aid to the region and the departure of all opposition forces from Ethiopian territory. I have the utmost confidence that Africa is a priority for the Biden-Harris administration, and they are committed to reinvigorating the United States relationships throughout Africa from a position of mutual respect and partnership. This includes deepening our engagement on the challenging issues present in the Horn of Africa. As a member of the Congressional Black Caucus, which has a history of commitment to aiding African countries in times of conflict, I will work with the President Biden and my colleagues in Capitol Hill toward greater peace in the region. Indiana is a diverse community, including many Ethiopians and Eritreans, who have chosen to call our state home. On behalf of the 7th Congressional District of Indiana, I thank you, each of you, for raising your voices for peace. May our unity send a message for hope. Sincerely,
Andre Carson, Member of Congress. Thank you. ብተወሳኺ ሰነተር ማይክ ብራውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ እዞም ኣሕዋትና ካብ ኢንድያና ነታ ወረቓቕትና ዕርዮም ኣጸቢቖም ናብቲ ቤት ጽሕፈቱ ክሰብጽሕሉ መልሲ ሂቡሎ ወረቐትኩም ተቐቢለ ኣለኹ ሰሚዐ ኣለኹ ዕድል ድሕር ተረኺቡ ከዓ ገለ ሰባት ክንሰደልኩም ኢና ከምኡ እንተኾይኑ ግን እቲ ዝለዓኩምልና መልእኽቲ ተቐቢልና የለና ኢልና ኣሎ ካልእ እታ ብየኣክል ዓለም ለኻዊ ዝተጻሕፈት ከምዛ ብጻይና ልኡል ጋይም ከንብባ ጸንሐ እዚኣ ኸ ብእንግሊዝ ስለ ዝኾነት እዞም መንእሰያት ከንብብዋ እዮም ፍቕረ ጋይም ድሓን ወዲ ጋይም We, Baito Yaakil, a USA grassroots organization representing Eritrean Americans from all 40 cities in the United States, which also includes the greater Indianapolis area. Can you guys get close here so that we can send the message? We can listen to the message. So sitting in the back does not help. Come everybody. And we, Baito Yaakil, USA, a grassroots organization representing Eritrean Americans from all 40 cities in the United States, which also includes the greater Indianapolis area, are advocating for democracy, human rights, and rule of law in Eritrea. As a grassroots mass movement, Baito Yaakil USA has no affiliation to any political opposition group or party. Its main goal is to bring peace, justice, democracy, and rule of law to Eritrea. Since its establishment in 2019, worldwide, our movement has inspired tens of thousands of Eritreans, succeeded in both breaking and pervasive silence and overcoming the fear and criticism of the dictatorial regime. At the helm of the regime, Isaias Afwerki has been in power for the last 3 decades, ruling Eritrea ruthlessly. Eritrea remains the only country without a constitution, rule of law, and legal due process. In the last 30 years, under Isaias Afwerki's one-man rule, it has been an era of political repression, religious persecution, and economic and social decline in Eritrea. Forced and unlimited service and military conscription, summary execution, arbitrary arrests, and unlawful detention, barbaric torture and brutal murder, rape and sexual assault, corruption, squandering of public resources, and the hallmarks of the repressive regime. It was also a few years back that dictator Isaias was cited for human rights violations in Eritrea by the UN. Eritrea has been on lockdown for the last 12 months under the disguise of COVID-19, which no work and basic supply of necessities. This is a deliberate action to weaken Eritreans economically and black out information in effort to silence Eritrean people from any opposition and his unwanted involvement in the internal affairs of Ethiopia. Through tyranny, Isaias Afwerki has inverted in Ethiopia against the will of the Eritrean people. He has dragged Eritrea into the Ethiopian civil war, threatening to dismantle the entire region. His regime is currently committing war crimes against the people of Tigray, Ethiopia, destroying infrastructure, ruining holy places of worship, looting and killing civilians indiscriminately. Additionally, there has been an alarmingly growing report of rape and other sexual assaults taking place. These atrocious evil acts against the people of Tigray are not new.
but a continuation of what tyranny Isaias Afwerki has been orchestrating in Eritrea for the last 3 decades. The United Nations has described the situation as being on the verge of full-scale humanitarian crisis. Tens of thousands of people have been killed, and close to 100,000 people have asked for refuge in eastern Sudan. Close to 1 million people are displaced from Ethiopia's northern region, and the lives of over 100,000 Eritrean refugees currently in northern Ethiopia are in grave danger with no food, no water, no security. Eritrea's strategic location by one of the most traveled waterways, the Red Sea, is vital to the economic and security interest of the United States and the international community. And also, an already fragile region, a destabilized Horn of Africa would mean a safe haven for terrorists and a surge in overflow of refugees from Europe and North America, including the United States. We are writing to you today as your constituents and as Eritrean Americans expressing our grave concern about the crisis in the Horn of Africa, but specifically the war in Tigray that has been raging since November 3rd, 2020. The war has already became a regional conflict and is not stopped immediately. It will claim hundreds and thousands of lives, devastating the economy of the region. To prevent further destruction, we ask the United States as the world superpower to intervene. We urge you to appeal for all parties to agree to an immediate ceasefire, for dictator Isaias Afwerki to pull Eritrean troops out of Ethiopia, for unrestricted humanitarian access, for the international community to send a fact-finding mission to the region, and for the United Nations Security Council to act now and save lives. Thank you. Baito Yakal, USA. Thank you. وحراي هايله كاب هايلو كاب كوميونيتي تግራይ هايلو شكا نحن هايله مش مثلا هايلو ኤርትራውያን ማእከል ኤርትራውያን ተባዕሞ ሰለማዊ ሰልፊ ደጊትና ኢና መፂና ብጣዕሚ ተጋሩ ናጽነትን ክትፍላይ ዘሎ ገፍዕን ክትናገሩ ዝገበርኩሞ ሰልፊ ብምዃኑ ብጣዕሚ ገፍርዕና እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ዝገብሮ ሓቂ ክዛረብ ዝመፀ ሰብ ክሽፍኖ ዘይትኽእል ዘይሽፈን ወላ ክትሽፍኖ ትኽእል ባዕሉ ትቕናዕ ስለዝኾነ ንኡ ክትዛረቡ ምምፃኹም ብጣዕሚ ዘኹርዕን ናያታትኩምን ናይ ወለድኩምን ዛንታ ናይ ቀደም ሓቂን ብዘይ ሓቂ ኣብ ክነውፅ ንኽእል ኢና ኢልኩም ብምምፃኹም ብጣዕሚ ዘኹርዕ እዩ ኣነ ጥራይ ደክተረስ ንባዕልካ ተኽርዐኩም እዩ ትካል ሓቂ ስለ ዝረአ እቲ ሓቂ ንባዕልካ ነብስኻ ተግኒትኻ እዩ ሓሰት እናተዛረብካ ዋላ ገጽ ከሆነ ይብልኒ ሓቂ ተዛሪብካ ግን ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሰብዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማንም ሰብ ናይ ብሙሉ እዩ ዝርአየኒ ዘሎ ብከውስ ንሓቂ ስለ ዝመፀት ህዝቢ ዓይኑ እውን ደኒኑ ዝርአየኒ ሰብ የለን ስለዚ ኣብ ሓቂ ሓቂ ኣሎ ማንም ሰብ ክፈልጦ ትኽእል ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘፈርዕ ባኻትም ብፍላይ በዓልቲ ቤተይ እውን ብጣዕሚ እየ ዘፈርዕ የቐኒልና እየ ዝብል ብተወሳኺ ጽባሕ 27 ቀዳም የካቲት 11 ናይ ቃልሲ ትግራይ ብረታዊ ቃልሲ ትግራይ በፈለምታ 46
ስለዝገበረ ከም በዓል ክንገብር ስለዝበልና ብሙሉእ ክመወት ዘለኹም ሓቲምኩም ኣለኹ ቦታ ኣብ ታውንሽፕ ኤንድ 71st እዩ ብዝተፈለየት ኤግዛክትሊ ኣድራሽኡ ግን ድሕሪ ዚ ክነግረኩም ንኽእል የቐኒየለይ ትግራይ ምዕቡት ባህልና ኮነ ይመፅእ ዘሎ ስለዚ ቃልስና ነበርትዕ نتحاور نوجب معنا نكون نزارب نزات بذاته كل نقف فتح خيري حق نعلو تزاته بدا يتصرفي تسامعنا حنتكم كونوا معاكي دلوقتي بتعمل هذا مسكن يغني وأنيلنا كوميونيتي تجراي بملوكين كوميونيتي أنيلنا نحسب أبيتي قصد قلنا سلت أنا حين مرة حجموية تجراي 4 كنا يكون حموش تقولنا أنا مودا تقريبا شوما كند ملالي تكانة نكاس زخولها سلام حزب إرترا أبي علم كند ملاليها بسدت من ساعات إرترا. Thank you guys للسماع. جوني سمعتاون ديو قدف يا أخلك كانت زينايو أبغى حضرناي حجي حنت حبت ناسي انتهيت ولا لا متوكل أبدي سلام سلفي نكبر لنا نزارب لنا نشرح لنا نحن حزنايو نخيط سنكي كابزي إرتراويان كنا تبراون بالأختص لذلني نقول لنا نقول سنكي خبر كتلكم يموت ولا اسكي تسنك أهل سمعه نعي خبر حتنا يوديت زارو زدلقو مالت ኤርትራውያን ተጋሩን ሲ ትገጥሙና ዘሎ ሲሉ ኩልና ማሕሪ ማለት ሲ ወሪድና ዘሎ ማለት ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ተሰዲና ኩሉ ተጋሩ ተፈልጦ እቲ ዝወርደና ዝነበረ መከራ ኩሉ ብዙሕ እዩ ሕጂ ድማ ንዓኻትኩም ዝወርደኩም ዘሎ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ይስማዓና እዩ ብዙሕ ዓዚና ኢና ምሳኩም ንበኪ ምሳኩም ኩሉ ነገር ይስማዓና እዩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደለኽዋ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኩልና ክርዳእና ዘለዎ ተጋሩ ብፍላይ ሎሚ ኣብ ጽላኣትን ኣብ ገለን ስለ ዘለኩም ይርዳእኒ ትክክል እዩ ግን ክትሓስብዎ ዘለኩም ኣብ ጽላኣትኩም እንተቐጢልኩም እዚ ነገር እዚ ከም ዘይንዕወት ክትፈልጡለኩም እቲ ብኮነ ጥራሕ ንኤርትራውያን ንሕና ተቃወምቲ ምሳኩም ዘለናሲ ንዓና ክትሪኡ ኣለኩም ነቲ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ ንሕና ኣሕዋትና ኣትዮም ኣለዎ ኩናት ኣይንቕበሎን ኢና ብርግፅ ኣይንቕበሎን ግን ተገዲዱ ዝኸደ እቲ ሰራዊት ተገዲዱ ከይዱ ዝገብር ኣሎ ዘይገብር ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣነ ሕጂ ንኩሉ ክኹንን ኣይደሊነ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግን ሰራዊት ኤርትራ ብምእታው ኣይቅበሎን ጌጋ እዩ በቃ መሬት ኣብዘይ እንዳማስካ መሬት ኣቲኻ ምጭፍጫፍን ምቕታልን ምዕማፅን ዝወርድ ዘሎ ኩሉ በደል እዩ በቃ ማንም ገይርዎ ዘይፈልጥ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ተጋሩሲ ኩልና ትግርኛ ኢና ኩልና ህዝቢ ትግርኛ ኢና ኩልና ካ እንተ ተፋቂርና ጥራሕ ኢና ነዞም ክልተ ፀላእትና ክነጥፍኦ ንኽእል እንተ ተፋቂርና ጥራሕ ኢና ሓይሊ ኣብቲ ኣከባቢና ዝመጽእ ክልቴና ብሓደ እንተ ዘይሰሪሕና ዝመጽእ ነገር የለን ንፈላለየ እንተኮይና ግን ኣይንደልዮም ኤርትራውያን ይጥፍኡልና ኣብይ ዝነበሩ ጎሓፋት ንብል እንተኮይና ግን ወላ ሓንቲ ዝመጽእ ነገር የለን ኩልና ኣብ ስደት ኢና ክንነብር ኩልና እንዳተሳቐለ ኢና ንነብር ኩልና ወዳእታና በቃ ኣብ ስደት እዩ ዝኸውን ስለዚ ሲ ብፍላይ ንተጋሩ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ጎንኩም ክንወፅእ ከለና ሲ ገለገለ መዓልቲ ገለገለ ኤርትራውያን ይስከፉ ኣለዉ በቃ ምሻሎ ኣይደሊላን ኣለዉ በቃ ይጥፍኡና እዮም ዝብሉና ዘለዉ ይብሉ ኣለዎ ሕጅስ ጥራሕ ከምቲ ስየ ኣብርሃ ዝበሎ ከምኡ ክትሓስቡ ኣለኩም በቃ ኩልኩም ሲ ከምኡ ክትሓስቡ ኣለኩም ብርግፅ እቲ ሓዘንኩም ትጓሂኹም ኩሉ ይርዳእና እዩ በቃ ትኽክል ኣለኩም ግን ፍቕሪ ንኩልና ነቶም ተቃወምቲ ኤርትራውያን ነቶም
ተጋሩ ብሙሉኦም ተጋሩ ብሙሉኦም ተጋሩ ነቶም ኣሕዋትኩም ነቶም ብጽላኣት ተመሊኦም ዘለው ማለት ሲ በቃ ኤርትራዊ ዝበሃል ክሪኡ ዘይደልዩ ግን ኤርትራዊ ከዓ ጥዑይ ኤርትራዊ ከዓ ከም ዘሎ ፈሪጦም ክምለሱ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ሲ ክንሓብር ኣለና ሕብረት ሲ እቲ ምሕባር ሲ ምሻሎ ሓይሊ ዝኾነና ስለዚ ሲ ሓይሊ ዝኾነና መታንቲ እቲ ዓሪዱ ዘሎ ፀላኢና ንኽጠፍእ ክንቃለስ ከም ዘለና ኢሳያስን ኣብይን ንኽልቲኦም ክንስዕሮም እንተኮይና ሲ ኣገዳሲ ሲ ፍቕሪ ጥራሕ ይበቃ ፍቕሪ ናይ ክልቴና ፍቕሪ ሲ ስዕረት ናይ ክልቲኦም ዲክታተራት ኣይለሙን ስለዚ ሲ በቃ ኩልኩም ሲ ከምኡ ክሰቡ ተጋሩ ኣሕዋትና ንኾቶም ኢና ዝኻሲ ሓፂር ግዜ ዝወስድና በቃ ጉዳይ እዩ ቁሩብ ግዜ በቃ ቀሪቡ እዩ ሕጂ ሲ ኢሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣእትዩ ደልዲለ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ دحل كلها هنا احنا عوات عندنا وانا علامة زكاية زلو مونغو إثيوبيان إساياسن بأبيين بأمهارون بفلاي تايد علامة إرتران تقراين زي العالم نغسالي بدم أقابيهم بدم لغيهم زي العالم ده تقاتلنا زي العالم እንዳ ከም ድሙን አንጩ እንዳታደላ ክንነብር ስታሪ ነው ማስታሪ አዲ ጀሚሩ ምን ይልክ ጀሚሩ አክል ተፈሊና መጀመሪያ አክል ተህዝብ ሓደ ህዝብ ነው አክል ተፈሊና እዚ ቀጽሉ ብድሕሪው ታንተ ዝገበሩ ባይም ሕጂም ሓዲስ ገበሩ ዘሎ እዚ ግን ዝውተ ከይኮነ ጽባሕዩታ ጽባሕዩታ እዚ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ብልምዓት ዝትሕግጋዝ بحادث نبهر بدم زدالة كمتم ثلاثنا من يوقف نكون أين هذا ما زجميرو ما تفتيرو أنت سافعن بدون تحاول زي أي سافعن إساياس زحزون تايو كل جزء بحرماتي نساكاتو أي بلن نساقات يقول تايزة تحسسوا حزب تقرأين حزب إيرتران بحادة خينا برد حرمات يقول حرمات موت يقول نساقات يحسبن زبسوا تحسسوا زي كأنه تايزة الكومني حرمات يقول بحادة خينا برد حزب زي ساقة عيزي حرينا زفر علينا يلن زفر علينا حيل يلن كم نسعر ركزيو تقرأي سعر حزب إيرتران سعر آمين أغني لي ديفا سلاسته الفير تراي سعر الفير تراي سعر الفير تراي يحس سعره هذا تقراي سعري مغنياتو الفير تراي إنه تقراي زدمه حملة الصف استصدد حملة الصف سرعة لسانه حملة الصف لزغنه لذي سرعة الزي نهنا والناتات آياتات أبوتات هديتات كنكونو لومي مبقى على أدول معنتي إذا مبقى عزي كابزي تسكينا خينا خندانا نافرينا نتا مجتوتي عدنا نستم غربا بتنا بالسلام بفقري بحولنة من نبرنا هاجر تدخلوا ونان غربت كلوا ونان ناتمننا وعدنا تبراج كابزي الوالي وفيهم أبكي نسخاتكم تدري وسرعات نسخاتكم تفوتوا هذبي نسخاتكم تفوتوا عدي ديركم مننتكم تخبرون هيوتكم توحصلون مع الدهار حق أيكونن أجهم أجنا كلنا إيرتراويان حجي زمن سياتنا بزعبة بإنجليش من البات كين عمصون مما قال نقدر تلوهم أي وداني تقرني ناس الذي ودا حبتنا تقرني أنا هنا ودا يكلني هجي حجي أبتي مدباتنا من سانكناتو كابدم دقنا كبل